Ang income statement usa ka financial statement sa negosyo. It shows the revenue and expenses during a specific period. Ang revenue mao ang kwarta nga nadawat sa business gikan sa sales. Ang expenses kay mao ang mga gastos sama sa sweldo, kuryente ug renta. The main purpose of an income statement is to know if the company earned a profit or loss. Kung mas dako ang revenue kasi expenses, naay net income. Pero kung mas dako ang expenses kaysa revenue, naay net loss. Tawag po nila ani og profit and loss statement. It helps business owners understand their performance. Ang mga investors mo tan-aw ani before sila mo invest. Managers use is to make better financial decisions. Ang income statement mo cover og time period sama sa month, quarter, or year. Usually, magsugod kini with total sales and service revenue. Din minus ang cost of goods sold ug other operating expenses. Ang resulta kay mao ang final profit or loss. Importante nga accurate ang numbers para sakto ang mga analysis. This report helps in planning future goals and budgets. It also shows how efficient the